Morning. Good morning. Okay, let's start. We are discussing object-oriented concept, right? So, the object-oriented concepts. What are the main 6 concepts? Object, class, polymorphism, encapsulation, inheritance, and abstraction. So, object already discussed. The next concept, class. A class is a blueprint that object follows. Okay? It's a template for creating objects. Another definition is a class is a generalized description of an object. Okay? Once a class has been defined, we can create any number of objects belonging to that class. Okay? Class is a template for creating objects. So, for example, so consider this figure. So in this figure, you will get the clear idea about how class and objects are connected. So here you can see a student is there, right? I'm creating a class student. Class student. Okay. So we know that each class consists of attributes or state, right? Attributes. So what are the attributes of student? Name, age, color, sex. Then what are the functionality? That is a function or behavior of the student: eating, drinking, running. Okay. First I am creating a class student, and student consists of this following attributes and this following function. So just I am creating a template. Here I am just creating a template. So this is a class. Class student. Okay. The next, I'm creating some objects that belonging to this student. So these are the objects. The first object, second objects, and third object. Okay. The student എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is here, the first students having the name, age, color, sex, and also your name is John. First student name is John. John can eat more, John can drink more, John can run fast. The same, another I am creating another object. This object is also follow this template. That is the name, age, color, sex, and eating, drinking, running. And next I am creating another object. This object also have the same properties, right? The name, age, color, sex. And also the function eating, drinking, and running. So a class is a template for creating objects. And object is a instance of class. Object is a instance of class. Okay. Then what do you mean by blueprint? So ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയാം.
ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ക്ലാസ്സിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്, ഓൾസോ ദ ഫംഗ്ഷനും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. യു നോ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കീവേഡ് വേണം, ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ക്ലാസ് നെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ക്ലാസ് നെയിം എന്താ? സ്റ്റുഡൻറ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്, ദെൻ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കറിയാം ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ വേരിയബിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അല്ലേ? നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണ്. സോ ക്യാരക്ടർ. ദെൻ ഏജ് ഇസ് എ ഇന്റ്. ദെൻ കളർ ഓൾസോ ക്യാരക്ടർ. ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യാം, അത് ലേറ്റർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ the sex is also character array. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. Then next you have to declare the function. ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും? data type, then function name. Your data type, then function name. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. റണ്ണിങ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വേറെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിൽ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് നെയിം, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ, ദെൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് മോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. എ ക്ലാസ് ഈസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് എ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ്. So once a class can be created, we can create any number of objects that belong to particular class. Is it clear? Is it clear? Ashwin, Punya, Shanil, Saurav, Sririj, Taifel. Yes or no? Is it clear? The next concept, encapsulation. You just see this figure. This is a capsule. Okay, so a capsule inside medicines ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ മെഡിസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കോട്ടിംഗ് ഇവിടെ കാണാം. സോ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കോട്ടിംഗ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? വി വാണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ മെഡിസിൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, റൈറ്റ്? അല്ലേ? മെഡിസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കോട്ടിംഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So the same concept is encapsulation. That means encapsulation means we want to protect our data function. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഡാറ്റേനെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. That single unit is known as class. That is the wrapping up of data, variable and function method into single unit. That single unit is known as class. This is an encapsulation. So നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ whatever the data, whatever the function, അതെവിടെ എഴുതുന്നത്? ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ്. See, ഇത് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുന്നത്? ഇൻസൈഡ് ദി ക്ലാസ്.
എന്തിനായിരിക്കും? ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൻക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്താ? wrapping up of data and function into single unit. It's known as a encapsulation. ഓക്കെ, സോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഡാറ്റ. And this is also known as information hiding. It is also known as information hiding. Okay, whatever the data, നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ഇൻസൈഡ് ക്ലാസ് എഴുതും. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ എന്തായിരിക്കും? അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നെയിം ആണെങ്കിലും ഏജ് ആണെങ്കിലും കളർ ആണെങ്കിലും ഈറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് എല്ലാ ഡാറ്റാസ് എവിടെ എഴുതുന്നത്? ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ്. So here we protect our data using class. Is it clear? The third concept, encapsulation. Is it clear? Shanil, Vashanath. അത് ഓക്കെ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, എന്താ ഐഡിയ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ഇതിന് ഓരോ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ട് പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് എന്താ കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. The next concept, data abstraction. So consider this figure. This is an ATM machine, right? So as a customer, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയണം ഇവിടെ? How to withdraw money and how to cash transfer, then how to retrieve mini statement, right? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. We don't bother about what operation happening inside the ATM machine. Okay, ATM മെഷീന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി as a customer, right? This concept is data abstraction, that is showing only the essential parts, hiding the implementation details. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണ്ട. ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം. വോയിസ്, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ആസ് എ ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ എന്താ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. വൺസ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് അവിടെ ചവിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട, അല്ലെ? ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് എന്റെ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ തിങ് എന്താ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിന്റെ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ട. ഓക്കെ ആണോ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഷഹാന, ഷിറിൻ, സാരംഗ്, സൗരവ്,
Siddharth, Shanil, okay. The next concept, polymorphism. Poly meaning. Morphism means form. Many form. Okay, that means the performing same task in different ways. Polymorphism means the performing same task in different ways, or its ability to take more than one form. Its ability to take more than one form. For example, here a person. This is a person. At the same time, this person can act as a father, husband, employee, customer, right? So a person possesses different behavior in different situation. അല്ലേ സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെ എന്താണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറെന്റ് റോൾ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളിമോർഫിസം that is ability to take more than one form. Okay, so in ജാവയിൽ നിങ്ങൾ പോളിമോർഫിസം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡിങ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ. ജാവയിൽ പോളിമോർഫിസം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡിങ് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോളിമോർഫിസം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. A polymorphism means performing same task in different ways. That is ability to take more than one form. Then വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, then what are the purpose of your mobile phone? Say what are the purpose of or what are the functions of your mobile phone? നിങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോളിംഗ്, റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് കോളിംഗ്, സെക്കൻഡ് texting, messaging, then browsing, picture capture. Okay, so the same phone in the different purpose വേണ്ടിയാണല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is polymorphism. Okay, ability to take more than one phone. Okay ആണോ concept polymorphism? Is it clear? നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡ് ഇതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പോളിമോർഫിസം അത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ പോളിമോർഫിസം? ഓക്കെ, the last concept, inheritance. So what is the meaning of inheritance? Normally ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ്? സേ നിങ്ങളെ പാരന്റ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ചൈൽഡ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം, എന്താ ചൈൽഡ്
പാരന്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പാരന്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താ, ഒരു പാരന്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പാരന്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. Inheritance is a process by which acquiring the properties of one class to another class. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്ലാസ്. സോ ഈ ക്ലാസ് എന്തായാലും വേറൊരു ക്ലാസ്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു. Okay, so this class can acquire the properties of the class A. Here I am creating a class B from class A. So this class B can acquire the properties of a class A. Just like parent-child relationship. So ഒരു പാരന്റ് ഉണ്ടാവും, then child ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ചൈൽഡ് എന്താ, പാരന്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേം പഠിക്കും, സബ് ക്ലാസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. The first one, the super class. The class whose properties are inherited by a subclass is known as base class or super class. So here class A എന്നാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ബിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. So is class A is known as super class or base class. Class A is known as super class or base class or parent class. Okay, then subclass means the class that inherits the property from another class. So here class B is a subclass. It's a subclass or derived class or child class. Okay, so here the class A is known as superclass or base class or parent class, and class B is known as subclass or derived class or child class. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ ഹിയർ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെഹിക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ വെഹിക്കിൾ. സോ വെഹിക്കിൾ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂവൽ എമൗണ്ട്, കപ്പാസിറ്റി, അപ്ലൈ ബ്രേക്സ്. Then I am creating some class from this vehicle class, that is bus class, car class and truck class. Okay, so ബസ് ആണെങ്കിലും കാർ ആണെങ്കിലും ട്രക്ക് ആണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ബസ് ക്ലാസ്സിന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്, എക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ, അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. പാരന്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്താൽ പാരന്റ് ക്ലാസ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദിസ് ഓൾസോ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അല്ലേ? സോ ഇതിനെന്തെയും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ കാർ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ, അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ, ട്രക്ക് ക്ലാസ് അല്ലേ? ട്രക്ക് ക്ലാസ്സിന് എന്തായിരിക്കും, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഹിയർ inheritance support the concept of reusability. Support the concept of reusability.
അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? റീയൂസബിലിറ്റി. ഹിയർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ വെഹിക്കിൾ കാഴ്സിന് എന്താ ഈ ഒരു 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബസ് ക്ലാസ്സിനും കാർ ക്ലാസ്സിനും ട്രക്ക് ക്ലാസ്സിനും എന്താണ് ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്താ ഇവിടുന്ന് അത് എക്കോ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. ഈ ക്ലാസ്സിന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിന് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് എക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കോഡ് റീയൂസബിലിറ്റി. പാരന്റ് ക്ലാസ്സിലെ കോഡ് ആർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. Is it clear? Inheritance. Girls, response boys side നിന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Okay. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ object, second one class, and third one encapsulation, fourth one data abstraction, then fifth one polymorphism, and the last one inheritance. Sure question ആണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ്? ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ്? ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്? Okay, it's a real world entity. Then, what are the properties of objects? So, what are the properties of object? Attributes and functionalities. Okay, very good. The next concept, class. Then what is class? What is class? Okay, it's a template for creating objects. Very good. Then next concept ഏതാ? Encapsulation, right? So what is encapsulation? What is encapsulation? Then why we use encapsulation? Wrapping up of data. Okay, wrapping up of data and function into single unit. Very good. Then why we using the concept encapsulation? Information hiding. Okay, very good. Hide data. Okay. Okay. Then the next concept, data abstraction. Data abstraction. What is it, data abstraction? What is it, data abstraction? Showing only essential parts, hiding the details. Okay. Then next one, polymorphism.
polymorphism. Performing same task in different ways. Okay. Then last one, inheritance. Inheritance. Boys side നിന്ന് ആൻസർ വരുന്നില്ലേ? Inheritance. What is it? Inheritance. Acquiring the properties of another class. Then what is a parent class and what is the child class? What is parent class and what is the child class? Derived class is a child class and parent class base class. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ the next topic, UML, Unified Modeling Language. Unified Modeling Language. Actually, the UML is a general purpose graphical modeling language in the field of software engineering. It is a visual language. It's a visual language for developing software blueprint. It's a visual language for developing software blueprints. Okay. For example, while constructing buildings, a designer or architect develop a building blueprints, right? Similarly, we can also develop blueprints for a software system. The software system ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത്? UML. UML is a visual language for developing software blueprint. Okay. സോ നമ്മൾ UML എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് UML. Actually, the UML is not a programming language. It is rather a visual language. It's not a programming language. It is a visual language. Then, what are the properties of, what are the features of UML? So, example ചോദിക്കാം, what is UML and what are the features of UML? So, what are the features of UML? The first one, it is a generalized modeling language. Okay, the generalized modeling language ആണ് എല്ലാവരും accept ചെയ്തൊരു language ആണ്. And second one, it is distinct from other programming language like C++, Python, etc. It's not a programming language. It is a visual language. And the third one, it is used to visualize the workflow of the system. Okay, our software ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? UML യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is used to visualize the workflow of the system. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ എന്താ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ്, അതാണ് UML. And the last one, it is a pictorial language used to generate powerful modeling artifacts. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു എങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത്? UML. Okay. The next
UML ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ്. ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് കുറച്ച് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോക്കൺ, റൈറ്റ്? സോ ടോക്കൺ ഇൻസൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? കീവേഡ്, ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. സോ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടൈമായി, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so what is UML? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താ UML? What is UML? Visual language, okay, for developing software blueprint. Okay ആണോ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ? UML. ശ്രീരീജ്, സൗരവ്, സൈഫൽ.